Welcome to my channel Talent Maths. Hi friends, இந்த வீடியோவில் Combined Technical Service Exam Interview Postல 2026ல கேட்ட questions பார்க்கலாம். ஸோ இதில் 4 simple interest and compound interest question கேட்டிருக்காங்க. First question, if the difference between compound interest and simple interest for 2 years for a principal of rupees 5,000 is rupees 32, then find the rate of interest. The difference between compound interest and simple interest கொடுத்துருக்காங்க rupees 32, principal கொடுத்துருக்காங்க 5,000, number of years கொடுத்துருக்காங்க 2. என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா rate of interest கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதோட ஃபார்முலா compound interest minus simple interest equal to P into R by 100 the whole square. So the values substitute பண்ணும்போது நமக்கு கிடைச்சிரும் answer 32 equal to principal 5,000 into R square calculate பண்ணோம் by 100 into 100. zeros cancel பண்ணிக்கலாம், அந்த ரெண்டு 0 மேலே ஒரு ரெண்டு 0. So R square equal to 32 into 10 divided by 5. இதை simplify பண்ணும்போது R square equal to 64. So R equal to 8. 8%. C தான் correct answer. Next sum. At what time will rupees 5,600 increase up to rupees 6,720 at 6% simple interest per annum? இந்த சம்ல என்ன கொடுத்துருக்காங்க? அமௌண்ட் கொடுத்துருக்காங்க 6,720, பிரின்சிபல் கொடுத்துருக்காங்க 5,600, ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க 6%. என்ன கேட்டிருக்காங்க at what time அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I equal to PNR by 100. நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ N equal to I into 100 by P into R. ஸோ I கண்டுபிடிக்கணும். நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? அமௌண்ட் மைனஸ் பிரின்சிபல் தான் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ அமௌண்ட் 6,720 மைனஸ் பிரின்சிபல் 5,600 மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு அமௌண்ட் கிடைச்சிரும். ஸோ அது வந்து 1,120 வருது இன்ட்டு 100 பை பிரின்சிபல் 5,600 இன்ட்டு R. R 6% கொடுத்துருக்காங்க. 0 0 கட் பண்ணிடலாம். 10 by 3, 3 1 by 3 years. So A தான் correct answer. Next sum, the principal which amounts to rupees 1,331 at 10% per annum in 3 years compounded yearly. So இந்த sumல amount கொடுத்துருக்காங்க. amount equal to 1,331. number of years கொடுத்துருக்காங்க 3 years. rate of interest 10%. ஸோ இந்த சம் வந்து காம்பவுண்டட் இயர்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது ஒரு காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் சம். ஸோ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு ஃபார்முலா A equal to P into 1 plus R by 100 the whole power n. ஸோ A தெரியும், பிரின்சிபல் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். P equal to how much? பிரின்சிபல் கண்டுபிடிக்கணும். R கொடுத்துருக்காங்க, நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம். அமௌண்ட் 1,331 ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் கால்குலேட் பண்ணணும். 1 plus R 10%, 10 by 100 the whole power 3. So 131
equal to P into இந்த 0 0 cancel பண்ணிட்டா LCM எடுத்தா 10 மேல 11 வரும் the whole power 3 so P equal to 131 into 10 into 3 times 10 divided by 11 into 11 into 11 so இதை cancel பண்ணிடலாம் 1 so P equal to 1000 A தான் correct answer next sum Ravi borrowed rupees 13,500 from a bank at a particular rate of simple interest. After 4.5 years, he paid rupees 20,790 to settle his debt. Find the rate of interest. So Ravi borrowed the amount. So principal equal to 13,500. Number of years 4.5 years. Amount கொடுத்திருக்காங்க amount 20,790 find the rate of interest R கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு so இது ஒரு simple interest formula யூஸ் பண்ணலாம் PNR by 100 amountல இருந்து principal minus பண்ணா interest so amount 20,790 principal 13,500 இந்த மைனஸ் பண்ணும்போது நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது 7,290 ஸோ இதை ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது 7,290 ஈக்குவல் டு பிரின்சிபல் 13,500 நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் 4.5 years அதை நம்ம ஃப்ராக்ஷனில் மாற்றினா 9/2 ஸோ 9/2 or நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் by 100 இதில் 0 0 cancel பண்ணிடுவோம் ஸோ R calculate பண்ணும்போது R equal to 7290 into 2 by 9 into 135 இதை simplify பண்ணும்போது 12% கிடைக்குது so R equal to 12% A the correct answer Thank you for watching my video. Subscribe, like and comment for my video.